and I see the chat is blowing up. MashaAllah, the chat is blowing up. Juwairia, Catalina, MashaAllah, MashaAllah. And I see our sister Zahra Hussein is back on the camera. Zahra, welcome. Oh, I want to welcome Sister Maria Baptiste. I want to say thank you, sister. We have same time. We woke up 4 o'clock, I believe. I did 4 o'clock. It was 5:30 when we were advised, and we were about to come, but I came 4 o'clock. And so do you. We will thank you, thank you. And for me now, it's my pray time, and I am taking my kids to school in 10 minutes. So I'm gonna join you in my phone on my way to the school. But I want to say thank you. First of all, I want to thank you. Wow, wow. Well, actually, I know Ifra will do the introduction. So I'm excited, and you guys did a phenomenal work. I mean, this is incredible with the teamwork combining together. Absolutely amazing. Thank you, my sister Maria. What an honor to have you. So just to do justice to our sister Maria, I have her bio here. Maria Baptiste is from North York, Ontario. She's a mother of one son, an athlete, black belt in martial arts, sales marketing leader, entrepreneur, business builder. She has blessed to have the opportunity meeting top entrepreneurs and millionaires such as Jim Rohn, Les Brown, Brian Tracy, Robert Kiyosaki, Rich Dad, Poor Dad, and she pursues personal development to change her life. She got started in Opulence Global 5 years ago, and she saw the vision right away. She took action right away, never looked back. She's done very well pursuing generational wealth. In 2019, she received, wow, I love this, the top seller in Opulence Global. That's right. Imagine the top seller in our entire company in 200 countries and territories. Absolutely love it. She's passionate about helping others to build a successful business and achieve financial time and freedom that they deserve. So without further ado, I would like to welcome my sister, none other than Maria Baptiste, Lifestyle Director 2. Welcome and take it away, my sister. Fantastic. Wow, wow, wow. Thank you so much, Ifra, for such a warm introduction. You have done a tremendous work. Excellent job. I just love your energy. I love your passion. I love your desire, your motivation. Absolutely. You are a true champion. And again, I want to thank the speakers for doing a great job explaining all the products, showing it to people. I'm telling you guys, you are on fire. Well, it's my delight, my pleasure. I am so honored to be here with each and every one of you guys. Good morning, good afternoon, good evening around the world, all my opulence brothers and sisters. Thank you for having me be on a call here. So I'm going to go right into it, which is basically, I'll be honest with you guys, number one for me is personal development. Working harder on yourself than you do on a job. You see, a job is JOB, stands for just over broke. You could never become wealthy doing a JOB. It's impossible. When I got started, the first thing what attracted me the most was the residual income. Residual income, meaning you do something once and you get paid over and over and over again. A job cannot do that. A job is when you go, you're working for something, they control your time. They tell you when to take break, when to take lunch, when to take vacation. They're breathing over you. You have no freedom. But once you're part of like what we do, myself and Ifra, we have, you call it speed and freedom. Welcome to the Opulence Global family. I am so grateful and thankful for all the new partners who recently joined. I mean, I had about over 12 of them join for the last 3 days. Plus, I know Ifra, you do an extraordinary job over there in Europe, all over the United States, all over the world. Ladies and gentlemen, you are blessed to be in the right place at the right time with the right company. Ifra, do you want me to stop or you have to change it in English? Okay. Thank you, my sister. And Heather was right. We are color coding. This is crazy. Did we call each other up or what? We are champions.
Yes, black, gold, and yellow. MashaAllah, MashaAllah. Okay, so sa ujeedaan Maria Baptiste waxa waay gabadha maanta martida inoo ah runtii oo alisidaas inoo soo kacday Toronto Canada inooga soo biiraysaa waxay ku leedahay aniga ganacsigan wax kale meel iska dhig waxaan u soo galay oo iga caawiyo waxa waaye personal development shakhsiyan inaan aniga u kabco taasi waay midda ugu horeyso network marketing aan ka helay ku leedahay sidoo kale shakhsiyan aniga waxaan aaminsanahay qofka bini aadanka ah inuu asaga iska shaqeeyo badankeen aad baynu u shaqeynaa markay noqoto shaqadeena kale banaanka markay ku shaqeynayno waxay ku leedahay adiga ina iska shaqaysid waaye inta aadan shaqo banaanka ah aadan waqtigaaga gelin maxaa kale waxaan ogaaday ku leedahay shaqooyinka inay qofka xukumaan yes qofka xorriyad ma haysto inay xukumaan maskaxda ka haystaan laakiin waxaan ogaaday markii ganacsigan oo kale aan soo galay 5 sano ka hor inaan aniga is xukumi karo haba yaraatee qof bil aadan uusan i xukumi karin marka waxay ku leedahay waxaan kugu bishaareynayaa maanta fursaddan aad haysataan ha iska beer dareenina sababta ay tahay aniga waxay ku leedahay asbuucii la soo dhaafay kaliya 12 qof ayaa tiimkayga ii soo galay tiimkeena Soomaaliya kadalik waxaasna wax kale ma aha qof kasta muxuu rabaa freedom and speed xorriyad iyo xawli marka intaas hordhac yar ayay u ahayd back to you my dear. Fantastic. Thank you so much. You know, I spend thousands and thousands of dollars to self-develop myself. I study in the United States and I realize it doesn't matter how long you work for any major corporation, you could never become successful working for someone else. So I decide on a pursuit of personal development, meaning working harder on myself. And I begin to study, I begin to learn, I begin to become a sponge that soak it up. I went to all the best entrepreneurs. I had the opportunity of meeting Mr. Jim Rohn and Brian Tracy and Les Brown. These people has changed my life. You know, it says your thoughts make you wealthy or poor. Your thoughts make you wealthy or poor. You have to know what you want in life. What is your vision? You got to have a vision. You got to have a goal, and you got to have a purpose in life. You got to know what you want, because if you don't know what you want, you'll be like the boat sailing in the ocean, and wherever the wave hits you, that's where you land up. So you got to stay focused. Once you know what you want and you have that burning desire, that why will make you cry. Back to you, Ifer. I love it. MashaAllah. I want to see the chat. How are you guys feeling it? I feel like, you know, something has just been lit up. I love it. So waxay ku leedahay aniga shakhsiyan waxay ku leedahay wax aan lacag ku bixiye dhaqaale ku bixiye kumaan kun oo dollar. Yes, kumaan kun oo dollar ayaan dhaqaale ku bixiye sidii aan naftayda u kobciyo. sidii aan horumar u gaaro, because qofka bini aadanka haddii nafsiyan uusan u kobcin horumar ma gaarayo. Maxay ku leedahay Les Brown oo ah nimanka ee wax ka baratay oo ah dhiirigeliye wuxuu ku leeyahay tiri waxa aad ka fakartid ayaa ka dhigayo qani. Your thoughts make you wealthy. Yani fakarkaaga kaliya subhanallah maalin kasta waxaa ku fakartid kaliya ayay ku xiran tahay inaad adduunkii ka salgaartid, wealthy inaad noqotid, qani inaad noqotid. Subhanallah. maxaa kale waxay ku leedahay qofka bil aadanka ah waa inuu yaqaanaa nolosha wuxuu ka rabo. Isweydii maxaad nolosha ka rabtaa? maxaad ka rabtaa? sababtay tahay markaad nolosha rabtid inaad wax ka rabtid, markaa ogaata purpose-kaaga adduunkan maxaad ka rabtaa inaad ka qabsatid, maxaa kuu ogolaanayo, maxaad noqonaysaa? waxay kuu noqonaysaa in aad wax walba samaysan kartid. So waa inaad ogaataa your why, sabab. kulligeen ganacsiga maalinteenu soo galnay sabab ayaa jirtay. Isweydii marka sababta u soo gashay maxay tahay ma taqaanaa mise waa iska soo gashay. qofka markuu haysto sabab waxay u noqonaysaa wax uusan ka seexan karin, wax uusan ka harsan karin. aniga shakhsiyan maxaa idin sheegaa markasta markaan soo garaayay maxaa u soo galay inaan isbeddel sameeyo
community-geena si kastaan u daalanahay si kasta iiga jajaban tahay ma seexan karo ma seexan karo maxaan rabaa inaan ka miro dhaliyo waygayga sababtaydi aawe community-gaaga aawe milyaneerada waa soo saaraya adiga waxaa laga yaabaa ciyaalkaaga inay ku soo geliyeen waxaa laga yaabaa waalidka waxay doonto ha noqoto sababtaada inaad taqaanid waayo. Back to you, my dear. Fantastic. Excellent job, Zifra. Keep up the excellent work. One job. Now, one of the main 3 keys that I've learned from Mr. Brown, he says, number 1, you have to change your mindset. Change your mindset. He said, you don't get in life what you want. You get in life of who you become. Who you become. He says, number 2, surround yourself with only OQP, meaning only quality people. Very important. You want to surround yourself with winners, with doers, with believers. Okay, so it's important to surround yourself, to fly like the eagle. Don't scratch with the chickens and turkeys. And number 3, he said, develop your communication skills. Develop your communication skills. Because when you open your mouth, you tell the whole world who you are. Develop your communication skills. Because when you open your mouth, you tell the world who you are. Back to you, Ephraim. Wow. I can barely keep up. MashaAllah. Okay, so waxay ku leedahay waxyaabaha aan ka bartay Les Brown. waa ninka hadaayeeto aan ka hadlaayay oo intaasoo milyaneer soo saaray ee dhegaysato waxaan ka bartay ku leedahay qofka bini'aadanka ah wax kale intuu sameynin waa inuu bedelaa mindsetkiisa miskaxiyan saa u fakarayso waa inaad bedeshaa sidoo kale wuxuu dhahaayay tiraahdaheesu ah qofka ma uu helo waxa uu rabo okay wuxuu helaa waxa uu noqdo yes waxaad heshid marxaa rabtid ma noqonaysid waxa aad noqotid see marka waxaas ku noqon kartaa waa waxa aad samaysid maxaa ka mid ah dadka kugu hayraarsan yes waa inay yihiin dad ah quality haysto dad tayo leh dad horay ku wadaayo haddii dadka aad la sheekaysatid oo waqti aad siisid oo shaaha la cabtid haddii aysan ahayn dad horay ku wado adiga oonan caayin adiga oonan aflagaadeynin inaad waqtiga ka yarayso oo gelisid dad horay ku wada dadkaas yaa ka mid ah hadda halkaan oo kale dadka isugu imaaday yes gabadhaan isku tiim ma nihin isku community ma nihin isku diin ma nihin isku dhaqan ma nihin haddana maxaa isaga midaysannahay meeshaynu u wajahannahay meeshaynu u soconno so inaad isku heraarisid oo waqtigaaga gelisid dad horumar kuu seegaayo sidoo kale marna waxay ku leedahay waxa ku darsanina dadka ma arkino hadalka yaryar iyo waxyaabaha yaryar iyo ka shaqeeya mar kasta dadka waxa weyn ka hadlayo wax ku ool kale wax ku darsada ugu dambeyn maxay ku leedahay qofka bini'aadanka ah waa inuu dhisaa communication skillskaaga saa u hadlaysid maalinta aa afkaaga furtid oo ku leeyahay waxaad noqonaysaa dadka waxay ogaanayaan qofka aad tahay so waxaad ka shaqaynaysaa saa u hadlaysid weligaa ma aragta laba qof isku waxay dhahayaan qofna hadalkiisa wuu kugu socdaa qofna kuguma socdo hadda the same thing ay dhahayaan isku kelmad maxay ku kala duwan yihiin ma aha waxa aad dhehaysid ma aha waa saa u dhahdid energygaaga saad tahay bilaadanka indha kugulaadla waaye waa inay kaa muuqataa taasna maxaa keenayo markii aad soo samaysid waxaynu ka soo hadalnay back to you my dear. Fantastic, excellent job. Ladies and gentlemen, I'm excited. We're going to go right into now. We call that the tripod of belief, which you have a lot of times, you know, Sanaz Human and the CEO, which I've learned a lot from them. It's very important because first of all, you got to first believe in the industry. You believe in the company. You believe in the product. More importantly, love, is believing in yourself. You have to believe in yourself. Now, many people can talk and say, but you first have to believe in the product, believe in you, and saying that, could I do this or not? I mean, I'm hearing this person can do this person, but can I do it? Because you have to make that decision. And that way you're going to see the difference. Now, second of all, again, which I truly, again, I come back with working harder on yourself. Because
You can be part of many different things and you could listen to people or watch and go, but the fact of the matter, you gotta know, is this right for me? Am I feeling comfortable with this? This is for me? And the only way you can do that, you gotta believe in yourself and make that decision and take that massive action. Again, one thing I've learned by Jim Rohn, and I love those words, he said, formal education makes you a living, but self-education makes you a fortune. I repeat, formal education makes you a living, a job, but self-education makes you a fortune. So never stop working on yourself. Learn, grow, develop, evolve every single day. We are blessed. God give us good health and strength. It's when we get up. You have certain people, we have 24 hours in a day. Some people are very productive and then others waste all their time. Is what you do with your time. Back to you, Ifra. Wow, wow, wow. So haddartan waxay tiri waxaan galayaa waxa la dhaho tripod of belief. Yes, tripod of belief. Taasi ani hadda kor training ka sameeyay, si ogan wuu ka sameeyay, Sinivasdigana way ka sameysay. Maxay tahay? Tripod of belief waxa waaye saddexda lug uu qofka bini'aadanka haysto, okay? Oo muhiim ay tahay inay u dhisan tahay, okay? Inay u dhisan tahay. So maxay tahay marka midaas? midda ugu horeysa waxa waa qofka bini'aadanka ah markuu ganacsigan soo galo inuu aaminsan yahay industry-ga suuqa aad soo gashay MLM-ka network marketing ma aaminsan tahay ma ogtahay inuu yahay suuqa sanad walba milyaneeryaasha ugu badan ka soo baxaan yes inuu yahay ma ogtahay ma aaminsan tahay inuu yahay mid oo wax laga qabsan karo midda labaad waxa waaye company-gaaga Opulence Global inuu yahay company-ga ugu fiican alaabta ugu fiican compensation-ka ugu fiican ma aaminsan tahay company 16 sano soo jiray hal deen lagu lahayn 200 wadan gaaray ma aaminsan tahay saddex waana midda ugu muhiimsan adiga ina is aaminsan tahay saynu ognahay wax waliba aday ka bilaamaan labada kale ama midka kale saddexaad mid hadduu maqan yahay waa leecanaysa saddexda lugood uu kaamirada ku taagan tahay waaye laga keena tripod of belief okay hadda kor wax badan ka sheekay meesha ka imaatay kaamiradaas ma taagnaan karta haday mid maqan tahay waa saas oo kale haye adiga waxaad ku leedahay markay noqoto shakhsiyan adiga aaminkaaga waa inaad isweydiisaa waxani ma yihiin is this right for me waxani ma yihiin wax aniga la igu talagalay maalinta aad ka dhaadhacsiisid adigoo hadda hal sensi sameynin adigoo hal qof oo team aada keenin ka dhaadhacsiid naftaada yes waa la igu talagalay meesha ugu sareysa soo taabanayaan insha Allah bi'in Ilaahi kariim ilaahina la tabagasho dadaalkina la imaado haba yaraatee wax ku celinaayo male sidoo kale ninka la dhaho Jim Rohn ee wax ka barato wuxuu ku leeyahay oo dhiirigeliyaha ah wuxuu ku leeyahay qofka markuu yeesho cilmiga formalka formal waxa waaye school jaamacad qofka caadiga markuu aado cilmigaas qofka waxay u sameeysaa yiri living maxaa waaye noloshaada markaas waxa ku maareen lahayd noloshaada markaa laakiin qofka marka uu sameeyo cilmiga self education oo ah inuu shakhsiyan naftiisa ka shaqeeyo maxay qofkaas uu helayaa fortune maxaa waaye qofka inuu noqdo qani oo kale right taajir soo jaamacadda iyo iskuulka waxa laga soo barto waxay ku ogolaanaysaa inaad samaysid noloshaada ku maaraysid laakiin markaa samaysid cilmiga ah naftaada inaad dhiirigelisid oo kor u qaadid wuxuu ku siinayaa inaad noqoto qani okay sidoo kale qofka bini'aadanka ah 24 saac uu haystaa yes qof kasta 24 hours uu haystaa maxay ku dhacda marka dadna inay adduunka ka salgaaraan dadna ka salgaarin qofka milyaneerka waxa la yiri adiga waxa ku siinayna 30 saacadood ama 25 saacadood no isku waqti kaliya maxaa waaye saa waqtigaas u maaraysiisid soo xasuusta taasna back to you my dear Fantastic. I just love it, love it, love it, love it. And how many minutes we have to go again? How many minutes? 6 more minutes right here. How many? We gave you 20 minutes, so we've been on for about 10 minutes, so another 5 minutes or so. Fantastic. Okay, great. And I'm glad you guys are taking notes down because that's one of the things I've learned a few years, when I've been in all the seminars and all the conferences
attending in the United States of America, one thing I've learned is you always sit up front and take notes. When you write notes down, you can always go back and reflect on what you wrote. But if you don't write any down, you never remember anything. So it's key when you take notes. And ladies and gentlemen, this is basically, this is one of my favorite, and I'll let you write it down. You see, we go through in life, we all face the challenges, the obstacles, the rough times, the peaks, the valleys. But the winners, we never quit. Quitters never win, they give up too easily. And that's where you have to have a mental warrior mindset. You have to have that strong mindset. It's a mental mindset. Regardless of the circumstances, regardless of what's going on in your life, you stay strong, you stay firm, you stay courageous. You forget the mistake of the past and you're pressed on the greater achievement of the future. Always keep going forward, doesn't matter what. And life is fight territory. Once you stop fighting for what you want, what you don't want automatically take over. I repeat, that's a deep one. Life is fight territory. Once we stop fighting for what we want, what we don't want automatically take over. To stay focused on what's important in you. Don't get distracted by noise and negativity and the toxicity and the naysayers and the envies. You stay focused on the goal. Stay focused on your pride. Back to you, Ifra, back to you. I love it. I love it. I love it. So how is everybody feeling? Write it for us. We want to hear from you as well, right? Oh my goodness. Hodan says we can't get enough of you. I love it. Okay. So waxay dhahday aniga shakhsiyan waxyaabaha aan bartay waxaan aad iyo aad idinku hambalyeynaya tiri waxaan u jeedaa inaad qaadanaysaan note. Yes. Maalin kasta ayaan ka hadlaa. Muhiimadda ee leedahay qofka inuu qorto wax allaale wixii kaaga baxay. sababta ay tahay maxaa waaye sababta ay tahay qofka markuusan wax qoranin ma xasuusanayo. Yes, kulanka markaa ka baxdaa kuugu dambayso. Haddii aad soo gashay inta gelisay intee ka baxaysaa haddaadan wax qoranin. Habeen dhaweyd markay samaynaysay gabadha university-gan waxaa xasuustaa ayadoo dhahayso notekiina waxa waaye ku leedahay jeegiina weli cash garaynin. Yes. So note-ka muhiimadaasu leeyahay marka taas ay ku hambalyeynaysaa. Kulligiina waxaan rajaynaynaa qaadanaysaa note. Maxay kaloo sheegtay? Waxay tiri nolosha sideedaba challenge iyo caqabad lagama weynayo. Yes. Valleys iyo maxay la haysataa peaks. Marna kor, marna hoos. nolol adduunka saas u neen hooyadii macaan waxay tiraahdaa hooyo adduunka beer xanuuna laga abuuray. Yes, maanta waa faraxsan tahay biri waa naxsan tahay. Maanta waa caafimaad qabtaa biri waa jiran tahay. Adduunka asaas ah. Adduunka asaas ah. laakiin maxaa lagu kala duwan yahay? Dadka ka salgaara winners waxa waaye dadka guulaysta. They never quit. marnaba kama istaagaan. Yes, kama istaagaan. caqabad iyo wax kasta qof kasta soo maraysaa. waxa kaliya lagu kala duwan yahay waxa waaye dadka guulaysta marnaba uma ogolaadaan inay ka joogsadaan. sidoo kale dadka quitterska ah waa dadka ka joogsada waxa. They never win. weligood ma guulaystaan. ma guulaystaan. kii ka fariista markii caqabad iyo buuq iyo wax la imaato weligaa ma guulaysanaysid. ha u maleynina dadka ka salgaaray adduunka inaysan la kulmin caqabad. wax allaale waxa la kulantaa. Soomaali waxay tiraahdaa geed walba in gubtaa hoos taalo. Yes. qofkii aad aragtid horumar sameynayo ha u maleynina nolosha isku dul saaran tahay. qofay isku dul saaran tahay male. kaliya maxaa waaye ma ogolaadaan maalintee wax ku soo darsaan ma ogolaadaan inay ka fariistaan. maxaa kale waxay ku leedahay nolosha waa fight territory. nolosha oo dhan waa dagaal. juhdi jihaad baynu ku jirnaa mar kasta. diinteena maxay qabtaa? jihaadka ugu weyn maxaa waaye waa naftaada. Yes, saa u xakameyn lahayd naftaadii. Okay, haye jihaadkaasaa ku jirnaa ayay ku leedahay.
markii aad joojisid dagaalkaas ama jihaadkaas aan naftaada kula jirtid maxaa dhacaayo booskii waxaa qaadanayo wax allaale waxa aadan rabin wixii aad rabtay marka aad joojisid inaad u dagaalantid waxaa booskii qaadanayo wax allaale waxaadan rabin subxaanallah so maxaa in kula talinayaa weligiin waxay ku leedahay ha ka istaaginina wax kasta ha dhacaan siiba markay noqoto ganacsigeenna maalin kastaa ka hadlaa wax kastoo kugu soo darsa boqolkiiba boqol ha ka joogsan ganacsigan sababta ee tahay maxaa dhacayo noiseska distractionka waxyaabaha kale waxyaabaha dhalaalka kale aa ishaada la raacaysaa waxba waxay ku gudbinaysaa adoo waxaad arkaysaa meeshii aadan ka dhaqaaqin dadkii shalay iyo kaa dambeeyeen ee horumareen wax kale ma aha ogaada noloshani qof waliba waxbaa la soo maraayo marnaba ha u ogolaanin marnaba inaad boqolkiiba boqol ka istaagtid marka intaas ayay hadalka nagu soo gabagabeynaysaa hadeertaan qofkii su'aal qaba so Maria if you want to conclude for us my dear and then we're going to welcome anybody who has any questions go ahead my sister. Thank you so much again. Absolutely. Ladies and gentlemen, we are in the right place at the right time with the right people, the right company. Everything is already laid out for us. We are blessed. We don't have to reinvent the wheel. We follow the system. We don't duplicate, but the system do. So just stick with the system. Follow the leaders. You guys are blessed to have Ifra as one of our top superstar international, making a significant difference in our lives. You learn from her, you listen for her, you take notes. All the other leaders like myself, Renee, and all that, you guys have everything that you need. Stay focused. You got to know what you want. Your goal is to become presidency. What's your target? The next target, I want to be an LD2, or the next target for December, I want to become an LD3. Ladies and gentlemen, it's all about persistency, consistency, and tenacity. Don't ever give up. Quitting is not an option. Maintain. Maintain to get have a positive mindset. Let go of positive, let go of poverty thinking and embrace prosperity thinking. Let go of poverty thinking and embrace prosperity thinking. And last but not least, I'd like to share, Ifra, is if you do what is easy in life, life will be hard. But if you do what is hard, life will be easy, meaning, guys, taking the opportunity, becoming involved in opulence, taking the risk, investing, make yourself to become a better version of yourself. Ladies and gentlemen, let's work together with one harmony, one team, one dream, and we go into the billion all the way. Thank you so much. I want to thank each and everyone for being on the call. Thank you, Ifra. You've done an extraordinary work. I love you, sister. I appreciate you. Keep up the excellent work. And all the other sisters on Opulence Global Family. Ladies and gentlemen, we on a mission. We are growing our global empire. So let's do it together. One love, one harmony, and to the billion. Thank you so much for having me on the call, Ifra sister. Thank you. I love you. Wow. MashaAllah, tabarakallah. The chat is blowing up. I love it. Okay, so maxay nagu soo gabagabeynaysaa? In conclusion, maxay nagu soo xiraysaa? Waxay ku leedahay waxaan idinkugu bishaareynaya waxaad joogtaan the right place at the right time. Yes. meeshii saxda ahayd iyo waqtiga saxda ahaa. Allahu Akbar. maanta ani markasta maxaan ku dhahaa maanta dhamaantiin walaalaha ku jiraan oo dhan ma aha by accident mina u imaanin 3 sano iyo bar ka hor sidee aniga maalinteedu ahayd inaan fursadan ka faa'iideysato waxaan aaminsanahay inay tahay maalintiini ogaada Soomaali waxay tiraahdaa fursadan maraad garan weydo iyo maraad gaari weydo kaliya waxa lagu kala duwan yahay qofna uu qaataa qofna uu ka dhaqaaqa soo taas ogaada ku leedahay meeshii saxsaneed iyo waqtiga saxsaneed maanta soo gudtaan sidoo kale waxaan idinku kugu boorinayaa in aad systemka siduu yahay u raacdaan
maanta waxay tiri alxamdulilah waxaanu haysanaa system la og yahay 100% inuu shaqeeyo jidkii waana loo soo xarxaaray ha adinkana haddaad tihiin tiimka soomaalida liidarayaala haysataan ugu horeysa ifraax abay hodan caabi abay zaari xuseen xamdi cubayd right dhammaan walaalaha teeri maanta hadlaayeen teeri maanta shaqeynayeen tiimkan ka dambeeyo oo sababta u noqday oo dhan maanta kulankan haye raacada wax allaale waxay sameeyaan sameeya maxaa kale stay focused waxa la isku dhaafo waa taasi waad aragtaa dartaan gaari markaa wadaysi haddii xagga aad fiiriso maxaa dhacaya jidku waa ka leexaneen waa saas oo kale saas ahoo tunnel vision ahoo saas adoo dhan u shaqayso xagga ha fiirinin maxaa kale isweydii muxuu yahay taageerkaaga yes xaggee u socotaa maanta waxaa laga yaabaa inaad tahay hadda bay hodan caabi waa LD1 waa hore maxay ii sheegtay bay hodan sanadkan intuusa dhammaan insha allah billahi kariim inay noqoto LD2 yes aniga maxaa ii qorshaysa hadduu ilaahayno presidentialna u tartamo haye adiga isweydii lifestyle advisor aad tahay maanta soo gashay LD1 goormaarata inaad noqotid 9 cisho soo socdo bisha soo socoto 2 bilood soo socoto target wayna haysataa ku leedahay haye maxaa kale nolosha waxay ku leedahay sideeda qofka wuxuu u baahan yahay waxa la dhaho persistent waxa waaye qofka aan marnaba isdiibin sidoo kale inuu qofka haysto consistency joogteen amalka maxaa la yiri kan ugu khayr badan maxaa waaye mid kala joogteeyo ama ha yaraado ama ha weynaado joogteen okay sidoo kale tenacity again yani qof aanan isdiibeynin hawshiisana wato xaggana fiirineynin maxaa kaloo in kula talinaaya ku leedahay subxaanallah midanina waa muhiim miskaxdiina waxaa ka saartaan maanta laga bilaabo poverty faqiirnimo ka saara habarsaare siciida laga hayaa maalin kasta waxay tiraahdaa Soomaali maxamed way duceysatay talo ma ka duceysatay inay faqri ka baxdo yes miskaxdiina ka saara faqri maxaad ku bedelaysaan prosperity barwaaqo Allahu akbar maxaad diinteena fartay in aynu Ilaahay subhanahu wa ta'ala weyn ku barino so faqriba ka saara hebelaad bilo hebelaad saan noqdo ka saara waxa miskaxdiina gelinaysaan barwaaqo intaasuu ilaahay idin qaadi doona insha allah haye sidoo kale waxay ku leedahay qofka bini aadanka markuu sameeyo waxa fudud okay waxa fudud nolosha way ku adkaanaysaa laakiin qofka marka uu sameeyo waxa adag nolosha way u fududaanaysaa so ganacsigan oo kale waxa laga yaabaa in aad u aragto inuu yahay wax adag waa challenge cusub right online waxaan weligaa maada sameeya network marketing laakiin markaa madaxa isugu soo tuurtid wax kasta way ku fududaanaysaa xaraka kasta maxaa ku jira la yiri barako way ku fududaanaysaa subxaanallah haye maxaa kale haddaynu nahay opulence nation opulence family maxaynu ku jirnaa we're on a mission ay ku leedahay yes kulligeen maxaynu saaran nahay mission oo ah billionkii inaynu gaarno insha allah hoos ku soo qora to the billion yes one team one dream to the billion inaynu nahay hal team inaynu nahana hal riya inaynu haysano billionkiina usii soconno yes meel kasta aynu joogno haye haddii marka waagi barya iyo gobolkii dhaco aad xasuusanaatid meesha aad u socotid meesha aad hiigsanaysid marnaba dulduleel yar iyo halkana wax ka dhaceen iyo saanaa noqoto iyo marnaba maskaxdaada ma soo galayso adoo dhan waxaad haysada focus so again billionka yes to the billion yes to the billion insha allah kareem kumbarigeena saynu ognahay waa meeshu hadda hiigsanayo ha saan ku gaarnaba goortaan gaarnaba waynu gaari doonaa insha allah marka dadka maxaa ku dhahaa maalintaynu u dabaaldegayna billionka aynu saarannahay stagekaas ma waxaa noqonaysaa dadka nala saaran oo nala dabaaldegaayo mise dadka naga daawanaya shaashadaada choiceka adaa iskale annaga way naga go'an tahay intaynu u qaadanayso allahu aclam laakiin way naga go'an tahay waxaa marka kugu bishaareynaa insha allah billahi kariim billionkaas inaa naga mid noqotid soo hoos ku soo qora yaa ka mid noqonaya hadduu ilaahaynu maalintaa billionka gaarno dadka stageka saarnaan doono dhihi doono alxamdulilah ilaahayga i waafajiyey maalintii la ii soo bandhigay intaan istiqaaraystay aan soo galay alxamdulilah dhihi doono mise waxaa dhihi doontaa alla wallahi waayaan galay kulan wala gabar hodan caabi la joogto Australia gabar la dhaho Maria oo joogto Mareykan gabar ifraax la dhaho Turki joogto waxaan ka wadaa Toronto joogto ifraax oo joogto Turki oo haddana ka sharxayaan alla maalintaas maxaan u qaadan waaye alla maalintaas maxaan ilaahay ugu istiqaaraysan waaye choiceka adaa iskale Soomaali waxay tiraahdaa qoomameenta maxaa
ka fiican inaad wixii samaysid diinteenana qowmeen ma qabto yes right here I love it right here to the billion insha Allah taas waa ballankeena aad iyo aad aan kugu hambalyeynayna jazakallah khair hadartan yaa su'aal u hayo wax su'aala any question that you have for our amazing special guest please raise your hand now is the time otherwise we're going to continue responding to any questions in Somali about the business and the products, inshallah. So anybody that wants to add anything or has any questions for our sister Maria, welcome. Yes, su'aalu haya Maria. Somali waa ku weydiin kartaa, English waa ku weydiin kartaa. Haddii kale su'aalaheena kale, alaabaheena qofkii su'aalka qabo, martideena qaali qolka wuu buuxaa, yaa su'aal qaba, gacanta soo taagta inshallah bi'inaahi kareem. So we're going to give few seconds to allow anybody who wants to say something, and then otherwise, inshallah, we will continue and we will let you go, my sister Maria. You've been amazing, amazing. Thank you. Thank you very much. You have done a tremendous job. Actually, I forgot to welcome Holland. Holland is also aspiring motivational speaker. So Holland, go ahead. What would you like to add, my sister? Mashallah, mashallah. Thank you, Maria, for the bottom of my heart. I am so obsessed with personal development. Even though I'm a late starter, only starting the last 18 months, I am obsessed. And, you know, something that you're obsessed, I'm sure there will be, you will find a way. And so far, you know, every time, amazing book to another book to another book, I'm discovering who I am and how I can be a better version of me, and also how I can serve. Amazing. And the language you speak, the people you surround, everything is, you learn all those things, and you drop the ones that do not serve you, and you become like a sponge, the way you said. Amazing. I could not put any better than that. I love it. I love it. I love it. In what, I mean, you're my hero. The queen of, you know, I want to be like you, because amazing. I was listening, I think I listened 3 times your cocktail interview, and every time I'm making a new note, I'm learning something new. Amazing, amazing. I love it. Your energy, your passion, your humbleness. Sorry about the background noise. I love it. So what would be one thing that you would leave us, anyone who's wondering, you know, you said, this is the best time. This is the best time to be in this era where you can stay at home, you know, and make a difference and earn money, as well as make a difference other people and your own family. You know, everyone has a reason why they're here, why they want to make a difference. And if there's no reason burning why behind it, you will be lost. So it's more like a comment, it's not a question, but the way that you inspire and the way you touch people, it's just amazing. And I'm so grateful and honored that you shared those amazing, you know, words, and I will be listening to those recordings. I like to take notes so that I can reflect, so that it sinks in. What would be one advice you leave somebody, for example, who I joined July, I had the excitement and the burning desire, and I'm still there, but now is like towards the end of the year, I want to make a strong finishing so that I have a, you know, amazing year 2022. What would be a good advice as a newbie? Fantastic. Thank you so much again. I can see you are coachable, because you're there, you're taking notes, you're following Ifra. So I think it's one of the things, it's to me, is you have, once you know what you want in life, you already started, I'm telling you, you're in the right place at the right time to maintain it. Because of course, when you just start, you're all excited, fire up. But what makes you a champion is when you sustain. In other words, you will meet the naysayers, you will meet up the sunblocks, you will meet the negative, because that's part of life. And we have to be strong mentally. You see, when you're mentally strong, no one could push you around. The only thing what will push you, it's you. The only thing what will make you go to the next level, it's you, not nobody else. You decide and say, you know what, I will do whatever it takes. In other words, I will put the one word, hungry. You gotta be hungry. You gotta have that burning desire, no matter what it takes.
That's your goal. You're staying focused. You're blessed. You with actually the quality of people is around you. You have Ephra and all of it. This is the most important thing. You see, if you have negative thoughts, you will always attract negative people around you. But once you have that positive thoughts, that's what, when you step out, you're present, draw people to you because of your positive energy. You mean, I get that all the time, but it's all a state of mind. If you wake up, when you first thing, when you get up in the morning, do three things. The first thing, you read something educational, inspirational, or motivational. You set your target for the day. You set your goals. No, it's bad when people don't set goals because you have no direction. You have no purpose. But once you set your goals and you set your target, that will inspire you and motivate you to continue going on and maintain that positive listening to motivational tape, listening to great words of inspiration, things that inspire you, things that uplift you. Because without that, when you're going through all the no's and the ups and downs, it's easy, you will fall. But when you fall on your face, you look up and you keep on moving. You keep on moving. You keep on going. One of the quote with, I'll say, Martin Luther King, he says, if you cannot fly, run. If you cannot run, walk. If you cannot walk, crawl. But whatever you do, by all means, just keep moving forward. Just keep going forward. Stay focused. Listen to all the like, that's how Ephra started for a whole 6 to 8 months. She was soaking it in like a sponge. She used to drive all the way from Ottawa, come all the way in Toronto. I saw her. We all used to sit together and taking notes, listening to all the training. So what I urge you to keep that fire burning, keep that fire burning, and energy is to keep on listening to the positive thoughts. Attend all the seminar. Like we have the Sunday night call. Don't miss that. Crossfire call. We have, again, our CEO, the forensic call. You don't want to miss that. That is a masterpiece. That's a university higher learning in a class by itself. We're blessed to have the CEO come spend his quality time 1 hour with all of us and soak it in. Because whatever you learn, no one can take that away from you. So I urge you, just keep on learning, keep on growing, surround yourself with the positive people, people that love you and appreciate you for who you are, people that inspire you and bring out the best in you. Become a better version of yourself, become more, learn more, earn more, have more so you can give more. So this is what I leave to you. And always believe in you, not know when there's anything to happen, is all up to you. I want to thank you so much. I love you. Keep on doing your excellent. I'm looking forward to be on another call again with you guys. To the billion, to the billion. Thank you, Ephra. To the To the billion. Thank you billion. so much. Amazing, amazing. Thank you so much. I appreciate it. And I'm sure everyone made some notes and reflect on it, take action, because there's no point soaking all this information if you don't do anything about it. That will die by itself. Otherwise, you need to nurture that. You might have some, you might have ignited something. Write it down, take action. Thank you so much. You're welcome. Massive action. Absolutely. I love you guys. Thank you. Back to you, Ephra. Anyone else? I'll take one Thank more. you. Yes, I think the sister Fortuna has a question. Fortuna, I cannot see your question, Ma'ant. Are you able? Oh, wait a minute, Q&A. What kind of this? Okay, I have no idea what this is. Okay, welcome, whoever that is. Trader, welcome. This is Oculus Global. We are a 16-year-old Canadian company in Toronto, Canada. We are in the fashion house. We are in beauty, health, okay, personal care, Oculus Global. There you go, check us out. Fortune, do you want to raise your hand? I cannot see your question, Ma'anto. Maybe you wrote it in the chat. There's a lot going on in the chat. Okay. I think it's been answered. The question has been answered. That's what the question has been answered. Oh, okay. Live. That's what she said. السلام عليكم باي chat كي قرنتها فرتون كذا. Okay. All right. So Fortune says, thank you, speakers. It's amazing to listen to this presentation. Question, one big challenge that I see in this business opportunity is it depends on bringing people into the business
which we understand is hard to pursue them, to persuade them. How do you overcome that? I know putting links or telling some people is not something that I can do for a long time. Well, first of all, you know what? I'm going to let our special guest respond to that. So do you understand the question, my sister Maria? Yep, absolutely. Again, that's what I was talking earlier on with you meet in this business, ladies and gentlemen, is all about numbers. It's the law of averages. Okay. And you will meet all type of people, but you're working with the people who have that burning desire to move forward. You cannot work with someone who's not ready to go anywhere. You can't force a horse to drink the water. If they're not ready, you just leave them alone. But you work with the people who's willing to work together with you. They have to have a why. You see, most of the people don't have a why, so you don't have nothing what will motivate you and drive. You got to have that drive. You got to have that vision. So work with the people that have the same mindset as you are, going in the same direction. Who is not ready yet, you just leave them be. It's all about numbers. You're looking for the winners. You're looking for the people who willing to go, willing to learn, willing to make a significant difference in their lives. Those are the people you want to work with. Others, if they just want to use the product, by all means, use the product. We have the best products. We are Opulence Global, the best of the best of the best. So just become a customer, and you can always refer people back to the person that invited you. Simple as that. Don't sweat the small stuff. It's only small stuff. So work with the people who is willing to work with you, who have a desire to make a significant difference. Back to you, Stephen. Absolutely, absolutely. So su'aasha bay Fortuna weydiisay waxa waaye ganacsigeena haddii aan dad keeni karin maadaama ay adag tahay dadka sidee uga hormari karaa waxasi. So waxay tiri mar kasta waxaad isku xiraysaa keliya hebel iyo heblaayo iskuma xiraysid. Koow dadka horena usoo bandhigaysaa, dadkoo badhan. Sidoo kale dadka markaas raba inay waxaan ka shaqaystaan ayaa keenaysaa. Yani isma saaraysid culays kale. Remember, anaga haddaynu nahay muslim waxa ognahay natiijada ilaahay gacanta ugu jirtaa. maalin kasta 10 qof haddaa wax u diraysid waa guaranteed bisha dhamaadka hadduu ilaahayno 2 ilaa 3 inay kaa soo raacayaan ama wax kaa iibsadaan ama kuu soo diraan. So adiga un waxa waaye shaqadii inaad joinaysid natiijada way iska imaanaysaa. Okay, masha Allah, excellent question. So wax kaloo su'aala ma jiraan oo Maria loo haya ila tahay waynu sii deenaynaa annaga isku harayna Soomaalida. Fadlan soo dhawaada, gacanta soo taagta wixii inkaga baxay maanta. Waxa su'aal qabtaan marti badan u jeeda ku jirta insha Allah. So I think we're going to call it a day or a morning for you, my dear Maria. Again, thank you so much. I know it's early morning for joining us. You've been amazing. You have fired us up. We appreciate you, and to the billion for sure, my sister. Thank you so much again, Free. I appreciate that. Thank you so much, and keep up the excellent work. And thank you so much for inviting me. God bless, and have yourself a phenomenal day. To the billion, always. To the billion. To the billion. Thank you, ladies. Okay. Wow. Amazing. Yes, hold on I see a trader, somebody who's, I don't know, I don't have your name, I'm sorry. I just see a trader. I need hand part where I begin. Okay. So you want to know where to start? Trader. Somali ma ku hadashaa? Xagee wax ka bilaaba miyaa leedahay? Haddaa Somali ku hadashid, inshallah, we actually have a presentation later today. So whoever invited you, ask them to invite you. We have another presentation starting in 5 hours. Trader, in 5 hours, if you speak Somali, we have another presentation, inshallah. Haddaa Somali ku hadashid. Hodan soo dhawo macaanto. MashaAllah. Okay, wax yar aan ku dari lahaa Fartuun su'aasha ay soo qortay waa su'aal very common ah oo maxaa la dhahaa qof markuu cusub yahay uu is weydiiyo. Waxa aan ku dari lahaa aniga already Maria ka jawaabtay, laakiin always waxa isku daydaa adiga isgadays adiga horta productiga ma aaminsan tahay waay